Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Namaskar and welcome to the San Francisco Bay Area segment of Bhagavan's 125th Advent celebrations. We began with a video presentation reminiscing the 50th and 100th anniversary celebrations of Bhagavan's Advent at Arunachala. The young devotees of Bay Area narrate the Golden Jubilee and Centenary celebrations with excerpts from various books and videos. Also included is the video of the 100th anniversary pilgrimage, with narration by our beloved Dennis Hartel, who is one of its main organizers. Enjoy. On September 1st, 1896, a 16-year-old boy sage arrived at Arunachala, the holy hill of the Beacon Light, in Tiruvannamalai, Tamil Nadu. On this 125th anniversary, let's turn the clock back and relive how the 50th and 100th anniversaries were celebrated. The Golden Jubilee was celebrated in 1946, when Bhagavan was still in the body. A beautiful souvenir capturing the gratitude and devotion of several devotees was published. An official video of the celebration was taken by the Government of India. For the centenary celebration, our own Arunachala Ashrama, led by Dennis Hartel, conceived the beautiful idea of recreating Bhagavan's epic journey from Madurai to Arunachala as a holy yatra. This practice has continued ever since. A sincere group of devotees performs this yatra each year. Ashram of Saint Ramana at Arunachala drew crowds of devotees on September the 1st to mark the completion of 50 years since Ramana first set foot on the sacred soil of this historic mountain shrine. From far and near they flocked for darshan of the holy sage, who by the severest austerities and profound contemplation has attained spiritual wisdom and serenity unique in the country. Thousands draw comfort from his mere presence, for he neither preaches nor blames, setting at ease all who come to him by the essential goodness he radiates to all around. A good man in a troubled world. Suri Nagama describes the Golden Jubilee celebration in beautiful detail in her masterpiece, Letters from Sri Ramana Ashramam. Here is a brief summary from her letters dated September 8th and September 9th, 1946. The Golden Jubilee program was held from 7 a.m. to 7:15 p.m. on September 1st, 1946. The program included bhajan musical concerts, puja, arti, and the chanting of the Vedas. Devotees read their essays, songs, and verses composed in Sanskrit, Tamil, Telugu, Kannadese, English, and Urdu. Profound addresses were delivered by luminaries in several languages. The temple elephant was brought to the ashram and made to prostrate before Bhagavan. Throughout this grand celebration, Bhagavan remained an observer, seeing everything silently, absorbed in his own self. Grace and kindness radiated from his eyes, piercing through the hearts of all, protecting them by giving them the bliss of Shanti. At 7:30 p.m. on Thursday, August 29, 1996, 74 pilgrims boarded the Pandian Express in Madurai for a 3-day journey, which culminated at the inner sanctum of the Arunachala temple in Tiruvannamalai. The pilgrims, aged 13 through 80, gathered in Madurai, traveling from all corners of India, the USA, and Canada. All these pilgrims, earnest devotees of Sri Ramana Maharshi, were observing the occasion of the 100th anniversary of the sage's advent at Arunachala, and all these devotees were highly inspired to travel the same route the youthful sage took 100 years ago when Arunachala physically dragged the boy unto himself, crowned him Siddha Purusha, and enthroned him on his sacred slopes to reign as king of the yogis. Each one of the devotees whose punya karma carried them to Madurai to participate in this pilgrimage certainly have their own story to tell.
On the morning prior to our departure from Madurai, all the pilgrims made their way to Tiruchuli, Bhagavan's birthplace. Returning to Madurai and performing puja at the shrine in Ramana Mandiram, devotees boarded the train. The train left Madurai at 7:30 p.m., and by 3:30 a.m. the train reached Villupuram Junction. Unlike the boy Venkataraman, they did not have to detrain, but continued onward to Mambalapatti station. For the next several kilometers, they walked on what is believed to be the route that Maharshi took, that was very near to the railway tracks, and reached Tirukovilur station by noon. On Saturday morning, August 31st, all the devotees gathered in the house of Muthukrishna Bhagavatar. There has been little change in its structure since Venkataraman visited and was lovingly served a meal by the mother of the house and pawned his earrings for cash. After visiting the Viriteshwara and Arayani Nallur temples, the pilgrims then went for their afternoon meal at about 2 p.m. The Maharishi spent the last night before arriving at Arunachala in the Tirukovilur railway station, and, naturally, the pilgrims felt they should spend the night at the same place. The night was spent singing, chanting, and talking about Bhagavan. Some of the devotees chose not to sleep at all that night and remained awake, remembering their Lord in so many ways. There was no tiredness or exhaustion, as Bhagavan's grace was experienced to a high degree. The train pulled into the Tiruvannamalai station at 6:30 a.m. on Sunday, September 1st, 1996. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva resounded in a chorus from the pilgrims arriving by train, and this was echoed back by a large group of devotees gathered to receive them. The pilgrims, joined by many local devotees, gathered in a procession following the banner, and marched to the Arunachala temple, chanting Arunachala Shiva. Entering the temple, we all offered ourselves to the Lord of Ramana, Sri Arunachaleshwara, then proceeded onwards to Sri Ramanashram. Sri Ramana Maharshi arrived at the Arunachala hill on September 1st, 1896. 4 days earlier, the young sage, pulled by the holy hill of the beacon light, Sri Arunachala, had inconspicuously left his home in Madurai, 300 kilometers to the south. Exactly 100 years later, 74 of his devotees retraced the 4-day journey that Sri Bhagavan had taken. The following is a chronicle of this 100th anniversary yatra.
125 years after his arrival at Arunachala, his powerful presence continues to capture the hearts of sincere seekers and guide them to their final destination, the divine self in the heart of all.
Not only the ashram premises are hallowed, but all the neighborhood around. The peace that abides there encompasses and permeates. No passive peace, but a vibrant exhilaration. The very air is redolent with his presence. True, his presence is not confined to Tiruvannamalai. It never was. The devotees, wherever they may be, find his grace and support, his inner presence, not merely as potent, but even more potent now than before. And yet, now as before, the solace of a visit to Tiruvannamalai sinks into the soul, and residence there has a beauty hard to describe. Now, as before, he draws to himself and to Tiruvannamalai whom he will. Now, as then, he guides whoever approaches him, and whoever submits to him he supports. To all who seek, he is here. Sharanagati Sharanagati Sharanagati. As we continue with our Advent Day celebrations, Bay Area Satsang now presents a video which is a tribute to Gomata Cow Lakshmi. The Kilipata, written on Cow Lakshmi, is composed by Satya Narayanan, and the video is put together by Bharati Narayanan, Mukhil Narayanan, and Venal Narayanan. Presenting Sri Karave Charita Kilikani. A jnani does not see anyone different from the self. Bhagavan Sri Ramana Maharshi exemplified this in his earthly life by abiding in the self forever. A great Advaitin, Maharshi did not differentiate between humans, animals, plants, and rocks. He firmly believed that knowing the Atman, self, and being the Atman is possible for anyone, be it a man or woman, cow, deer, dog, or crow. He showed this very truth through the life of revered cow saint Sri Lakshmi. The story of Cow Lakshmi is a story of complete surrender. She came to Bhagavan at a very young age, and since then never left his feet until her final liberation. In the presence of Bhagavan, Sri Lakshmi had attained the state of Samadhi many a times, for which Bhagavan himself stood as an eyewitness. Here in this Kili Kanni, a traditional folk-style song, the story of Sri Lakshmi is narrated to a parrot in a catchy tune, so that young minds can also learn and recite. Let us all reflect upon the true meaning of the life story of the jnani, Cow Lakshmi, that is, complete surrender to Bhagavan. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. உள்ளதில் விலகானின்று ஊனுயிரமணர் கீந்து உள்ளதில் விலகானின்று ஊனுயிரமணர் கீந்து கள்ளமின்றிருந்தாளடி கிளியே கரவை தன் கதை கேளடி கிளியே கரவை தன் கதை கேளடி குமரமங்கலம் வாழ்ந்த அருணாச்சலம் பிள்ளை கனாவில் சமாச்சாரம் வந்ததடி கிளியே சிவசுவை சேர்க்கும்படி கிளியே சிவசுவை சேர்க்கும்படி கன்றோடு கரவையை பகவான் காலடி சேர்த்து நின்று
மன்றாடி கேட்டாரடி கிளியே மாக்கன்றை ஏற்கும்படி கிளியே மார்க்கன்றை ஏற்கும்படி காப்பராவை என்று அண்டம் காக்கும் பகவான் கேட்க நான் காப்பேன் என்றாரடி கிளியே ராமநாத பிரம்மச்சாரி கிளியே ராமநாத பிரம்மச்சாரி வெள்ளிக்கிழமை என்றால் லட்சுமி என்றை அழைத்தார் துளியோடும் கன்றையடி கிளியே தூய்மன தோன்றலடி கிளியே தூய்மன தோன்றலடி பகவானின் சந்நிதியிலே பசுங்கன்று பயமின்றியே சுகமாய் வளர்ந்தாளடி கிளியே சுற்றமோ ஏற்களையே கிளியே சுற்றமோ ஏற்களையே பசுபதி என்னும் மூர்கோணார் பார்த்து கொல்லை செய்திடவே சிசுலட்சுமி வளர்ந்தாளங்கே கிளியே சேர்ந்ததோ நிதமும் இங்கே கிளியே சேர்ந்ததோ நிதமும் இங்கே காலையில் தொழுவம் விட்டு காலராசமம் வந்து மாலை வரை ரமிப்பாளடி கிளியே மனமின்றி மீள்வாளடி கிளியே மனமின்றி மீள்வாளடி சிலை போல குருவின் சீதகரம் ஊட்ட மலை வாழை உண்டாளடி கிளியே மன்னன் அடி கிடந்தாளடி கிளியே மன்னன் அடி கிடந்தாளடி அன்றொரு நாள் மதியம் அணுகினாள் அனுநயனை நின்றவரை பன்மூழைகள் கிளியே நாவினால் வருடினலே கிளியே நாவினால் வருடினலே சினைத்த லட்சுமி தன் சிரத்திலே முகம் வைத்தார் அனைத்தும் மறந்தாளடி கிளியே அனுபவம் சமாதியடி கிளியே அனுபவம் சமாதியடி எத்தனை திங்கள்கள் இப்படி வந்து போனா முத்தனினம் அழுதாளடி கிளியே முடிவிலா ஸ்ரமத்தமர்ந்தார் கிளியே முடிவிலா ஸ்ரமத்தமர்ந்தார் இனியும் பொறுப்பென்று இளங்கன்று மூன்றையுமே கணியவங்கள் சேர்த்தே கிளியே கவலைகள் துறந்தாளடி கிளியே கவலைகள் துறந்தாளடி ஆண்டுகள் தவறாமல் ஆண்டவன் ஜெயந்தி என்று இந்த கன்றை காட்டி
அழைப்பாளடி கிளியே ஈசனை அழைப்பாளடி தரிசனம் வேண்டுமேனில் துரிதமாய் நடந்தேறி அயன் அறியாததை கிளியே அவர் தலை தழுவுமடி கிளியே அவர் தலை தழுவுமடி புற்கட்டு தீந்த ஓளால் புசிக்க தீனி எல்லை அக்கறை குறைந்ததடி கிளியே ஆசை போர்களுக்கே கிளியே ஆசை போர்களுக்கே பரிமாறிய இலையின் முன்னே பரமன் காகிது புரியாது பறிவோடு தானேற்காது கிளியே பசுவுக்கு என்றாரடி கிளியே பசுவுக்கு என்றாரடி தவற்றை உடன் உணர்ந்தோர் தீவனத்தை தருவிக்கவே தவமுனியும் தேனோவுமே கிளியே தன்னுணவை கொண்டாரடி கிளியே தன்னுணவை கொண்டாரடி ஒரு கரவை வந்த பின்னே பலவாக பெருகினவே திருவினது வடிவன்றோ கிளியே தேனுலக்ஷ்மி வரம் அன்றோ கிளியே தேனுலக்ஷ்மி வரம் அன்றோ வசிஷ்டனது நந்தினி போர் வான் காமதேனுவை போர் பசி தீர்க்கீரை பாட்டி கிளியே பசுவாக பிறந்தனலோ கிளியே பசுவாக பிறந்தனலோ பாக்கம் செதன்னமிட்டால் பகவானின் அழகு அம்மாள் பாலுமேயும் பாய்ச்சியதோ கிளியே பகவானின் லட்சுமியடி கிளியே பகவானின் லட்சுமியடி ஆவினங்களுக்காய் சாலை ஆசிரமத்தே நிறுவ சேவகர்கள் வேண்டினரே கிளியே ஜீவனேசன் தாளினையே கிளியே ஜீவனேசன் தாளினையே சிக்கனத்தின் சிகரம் பகவான் சிறியதல்ல பெரிய சாலை லக்குமிக்க கட்ட படித்தார் கிளியே ரமணாசிரமம் ஷேழித்ததடி கிளியே ரமணாசிரமம் ஷேழித்ததடி பூமி பூஜை நன்னாளிலும் கோசாலை புகுநாளிலும் சாமி வர வேணுமென்றே கிளியே சென்றழைத்து வந்தாளடி கிளியே சென்றழைத்து வந்தாளடி முதிர லட்சுமியின் முடியாமையால் புரைக்கே கதிரவன் வந்தானடி கிளியே
கரவையின் பாக்கியமடி கிளியே கரவையின் பாக்கியமடி இடக்கை அவள் தலையில் வலக்கை இதயத்தில் சுடர்விழி அவள் கண்களில் கிளியே நெடுநெனம் பதித்தாரடி கிளியே நெடுநெனம் பதித்தாரடி அந்திம நாளிப்படியே அவளது தேகபந்தம் எந்தை வந்து தீர்த்தானடி கிளியே பெற்றதோ விதேக முக்தி கிளியே பெற்றதோ விதேக முக்தி ஞானி அவ சமாதியிலே ஞாலத்தால் நீந்திடவே ஞானி அவன் பதித்தானடி கிளியே ஞான பசுமுக்தியே கிளியே ஞான பசுமுக்தியே ஆத்மாவில் நிலைக்கமானோ ஆவோ காக்கினாயோ சாத்தியம் யாருக்குமே கிளியே சகுருவாக்கியமே கிளியே சகுருவாக்கியமே கரவை லக்ஷ்மி சரிதம் கதையல்ல சரணாகதிக்கே கரவை லக்ஷ்மி சரிதம் கதையல்ல சரணாகதிக்கே பிரமாணம் அறிவாயடி கிளியே பகவானே சரணமடி கிளியே பகவானே சரணமடி நமக்கு பகவானே சரணமடி நமக்கு பகவானே சரணமடி நமக்கு பகவானே Next, we have a play put together by the Bay Area kids depicting Bhagavan's journey from Madurai to Tiruvannamalai. The actors are Shiva Ram,
Kavin Sriram, Harish Arun, and Shivani Arun, and the narrator is Mira Ram. Please enjoy Bhagavan's journey in quest of his father. सर्वतमे किलिये श्रीरमणं चरितं चोल्लतिदिक्कुम्मडी किलिये सोहं बले कुम्मडी. It was Saturday the 29th of August 1896. Bhagavan Ramana Maharshi, as young Venkatraman, was attempting to write an imposition that his English teacher gave him in school, to write 3 times an English grammar lesson which he had failed to learn. Nagaswami, Bhagavan's brother, is frustrated with young Venkatraman's inclination to act like a sadhu than be a studious student. Nagaswami expressed his anger through satire. For fellows? No. For His Holiness like you, what is the use of studies? There's nothing here anyway. Yes, what he says is true. What is there to do here? Nothing. At that moment, the thought of Arunachalam flashed spontaneously through Venkatraman's mind. He knew that his brother was not the one speaking to him. He also knew the right way what he had to do next. Yes, Arunachalam is the only place for a fellow like me. Venkatrama, there must be 5 rupees in that box. Take that on your way out and pay for my college fees. Nagaswami தம்பியின் செய்கை கண்டே அமைதி இழந்தானடி கிளியே அரைந்த சொல் கேட்பாயடி. இப்படிப்பட்டவர்க்கே இங்கென வேலை என்றான் அப்படி சொன்ன சொல்லே கிளியே அருளப்பானதடி. தனக்கொரு வேலை இல்லை தமையன் சொல் பொய்க்கும் இல்லை இனி தருணாச்சலமே கிளியே ஏகது நின்றானடி. அண்ணன் கல்லூரிக்கப்போத் 5 ரூபாய் அளிக்க அண்ணாமலை செல்லவே கிளியே அருள் பொருளானதடி. திண்டிவனமே தன்னை திருவண்ணாமலை சேர்க்கும் வண்டி நிலையம் என்றே கிளியே மன்னன் நினைத்தானடி. விரதத்தில் ஏறி ஆலவாயை மறந்து தேவன் பறந்து விட்டான் கிளியே ஜகமே துறந்தானடி. In search of my father and in obedience to his command, I have started from here. This is only embarking on a virtuous enterprise, therefore none need to grieve over this affair. To trace this out, no money needs to be spent. Your college fee has not yet been paid. Rupees 2 are enclosed herewith. In the letter, Bhagavan started to refer to himself with the pronoun I, which became this, and finally even that pronoun was also dissolved with a blank signature. The ego of young Venkatraman was shed already when Bhagavan finished this letter.
Young Venkatraman left his home in Madurai at the age of 17 with nothing but 3 rupees, no carry-on luggage of clothes, no prepared lunchbox for the journey ahead. He boarded the train on the same day, August 29th, 1896. Before starting home, the railway map Venkatraman consulted was an old map of Madras Presidency, which unfortunately did not show the railway branch line from Viluppuram to Katpadi, midway along which lies Tiruvannamalai, also known as Arunachala. Bhagavan therefore thought that Dindivanam was the closest railway station to Tiruvannamalai, and that was where he planned to get down, which would have been a very long walk to Tiruvannamalai. But Venkatraman did not know that yet. He was closing his eyes, sitting in meditation on the train. The meditative boy's face caught the attention of one old Maulvi Mohammedan. After many moments of observation, the Maulvi tried to strike a conversation with Venkatraman. Who are you, lad? Are you traveling alone? Where are you headed to? I plan to alight at Dindivanam. Oh, are you going to Dindivanam then? No, ultimately to Arunachala. This train goes up to Dindivanam. Need to walk from there. Why? This train goes into Virabara Junction. There is a direct train running from Virabara to Tiruvannamalai, so no need to go to Dindivanam, lad. In fact, I plan to go to Virabara Junction myself. Is that so? Well, I will do as you say. The Lord of Arunachala wanted to make sure young Bhagavan was guided right, and sent this Malvi at the right time. Bhagavan did not see the Malvi after reaching the Viluppuram junction. It was early morning on August 30th, 1896, when Bhagavan got down in Viluppuram. Bhagavan could not buy a ticket to Tiruvannamalai, as there was more than the money left with him. Though he decided to walk to Tiruvannamalai from there, a generous hotel owner fed him and guided him to get back to the railway station. With only 2 annas left, Bhagavan got a ticket and got down at Mambarapattu. He then started walking and reached Tirukovilur, a nearby town to Tiruvannamalai, by the evening. In Tirukovilur, Bhagavan had a darshan of an all-engrossing effulgence inside the Aryani Nallur temple that evening. He was enthralled, but due to the tiredness, he felt unconscious in the streets. With the townfolk's help, he got fed and stayed the night. On August 31st, 1896 in the morning, Bhagavan started walking towards Tiruvannamalai and reached a town called Keelur. Feeling hungry, Bhagavan went in front of a Brahmin's house and asked for food. It was Gokulashtami Day, the day when Lord Krishna's avatar happened. The lady of the house, wife of Muthu Krishna Bhagavatar, came out to see who was asking. She saw Venkatraman, who had 2 ruby ear studs and tied black hair on his head. She saw his glowing face and got thrilled. Oh, a Brahmachari boy. Are you hungry? Come inside. What is your name, Aya? Venkatraman. Oh, Venkataraman? Oh, my husband. Come and see who's graced our home. Lord Krishna himself has come and taken form of this Venkataraman to come and bless us. Who are you, boy? Where are you coming from? Where are you going? Did you travel alone? I'm coming from Madurai and going to Arunachala.
Why are you walking? It is a very, very long walk from here. There is a train that goes to Arunachala right here. You should go and take that. Let him eat first. He must be hungry. We can ask all these questions later. Bhagavatar's wife joyfully served Venkatraman special dishes, savories, and sweets that she made for Gokulashtami celebration. After that, the Bhagavatar asked Venkatraman, Do you need money to buy a train ticket? You and your wife have already fed me very well. I do not want to trouble you anymore. But I insist. Please have these and let me borrow the money. No, these are valuable ruby studs. You should keep them and I will give you money for tickets. Okay, I will let you borrow. Here are 4 rupees and I will write a note so you can redeem your ruby studs later. Here, Venkatarama. Please accept these snacks and food to satisfy your hunger on your way. On August 31st, 1896, Bhagavan reached the railway station and bought a ticket to Tiruvannamalai. He learned that the train for that day was gone and had to wait for the next day. He rested on the railway platform for the night. On Tuesday, September 1st, 1896, Bhagavan caught the train for his final leg of the epic journey. Once the train enters Tiruvannamalai, Bhagavan got the Vishwarupa darshan of Arunachala mountain through the train windows. He was thrilled and had a feeling of homecoming. After wandering from the railway station, Bhagavan reached Arunachaleshwara temple around midday. The doors of the temple were wide open. There was no one around throughout the distance, from Gopuravasal, front entrance, to Garbhagriha, the inner sanctorum of the Sri Arunachaleshwara. O my Lord Arunachaleshwara, I am here on thy command. I surrender to you completely. From now on, thy will be done. Bhagavan's complete surrender started from that moment for eternity. The intense heat, which was burning till then in his body, at once subsided. From Bhagavan's advent at Arunachala at September 1st, 1896, until his Mahasamadhi on April 14th, 1950, Bhagavan remained in Arunachala his whole earthly life. Since all freedom of mind, speech, and body had been surrendered to Sri Arunachaleshwara, Sri Bhagavan became effortlessly silent. The journey of the soul, the river, had ended once for all at its destination, the ocean of bliss. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. இரவு விடிந்த செவ்வாய் இன்பக்கிழமையிலே அருணாச்சலபதியே கிளியே ஐயனடைந்தானடி அண்ணாமலையப்பனை அணிந்தாலயத்தில் தன்னை அர்ப்பணம் செய்தாரடி கிளியே அங்கம் குளிர்ந்தாரடி. Our penultimate item will be a dance performance by Hema Subramanian from Milwaukee, Wisconsin. Hema will be performing a Bharatanatyam piece for Kale Patu from Ramana Stuti Panchakam, written by Sri Satyamangalam Venkataraman. Choreography by Guru Srimati Kripa Bhaskaran of Natyarpana Dance Company, Milwaukee.
அருணனுதீதனன் அருணகிரீதனில் அழகிய ரமணரே வரும். 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 அருணாச்சலேசனே வரும். தரி தச்சம் தஜம் தக்கிட்ட தக்கரா திங்கே ந தும் தத்தண தஜம் தஜம் தக்கத்த கிட்டத்தா திங்கே ந தும் தத்தரி தஜம் தஜம் தக்கிட்ட தரிகடதண்ண தஜம் தஜம் தக்கத்த கணதகதொன்னு தஜம் தஜம் தக்கிட்ட ஜுணுகிட திம்மி தஜம் தஜம் தக்கிட்ட தரிகடதரி தஜம் ததண்ண தஜம் ததொன்னு தஜம் தக்க ததிக்கிட்ட தக்க. அருணாச்சலேசனே வரும். சாலக்குயிலோசை காலையர் கூவிற்ற சத்குரு ரமணரே வரும். சாலக்குயிலோசை காலையர் கூவிற்ற சத்குரு ரமணரே வரும். சாலக்குயிலோசை காலையர் கூவிற்ற சத்குரு ரமணரே வரும். சாம்பவி பாகரே வரும். சாலக்குயிலோசை காலையர் கூவிற்ற சத்குரு ரமணரே வரும். சாம்பவி பாகரே வரும். தடங்கு தக்க திக்கு தக்க ததிக்கிட்ட தக்க தரி ததித்த தண்ண தண்ண தத்த தண்ண ஜன்னு தத்த ஜொன்னு திம்மி தத்த திம்மி தத்த தரி தத்த ஜன்னு தாரி தரி தண்ண 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 தச்சொன்னு ஜொன்னு ஜொன்னு தத்திம்மி திம்மி திம்மி தக்கிட்ட தத்த தரி தத்த ஜன்னு தாரி ததண தண தாம் தஜம் தக்கும் தரும் தக்கிட்ட தண தஜொன்னு ஜொன்னு தை தச்சம் தக்கும் தரும் தக்கிட்ட தரி தத்தண்ண தஜம் தஜம் தண்ண தஜொன்னு தஜம் தஜம் ஜொன்னு தத்திமி தஜம் தஜம் திம்மி தக்கிட்ட தஜம் தஜம் தரி தத்தண்ண தண்ண தஜொன்னு ஜொன்னு தத்திமி திம்மி தக்கிட்ட தத்தரி தத்தண்ண தஜொன்னு திம்மி ததிக்கிட்ட தொம் தக்க ததிக்கிட்ட தொம் தக்க திக்கு ததிக்கிட்ட தொம் தரி தத்தண்ண தஜொன்னு திம்மி ததிக்கிட்ட தொம் தக்க ததிக்கிட்ட தொம் தக்க திக்கு ததிக்கிட்ட தொம் ததீத தண்ணத சொன்னோத திம்மி கடதக தரகடதும் தக்கடதக தரகடதும் தக்க திக்கு கடதக தரகடதும். சாம்பவி பாகரே வரும். சங்கமோலீதர தாரகை மந்திர இங்கித ரமணரே வரும். சங்கமோலீதர தாரகை மந்திர இங்கித ரமணரே
श्रीरमणाय नमः ॐ श्रीरमणाय नमः We conclude the San Francisco Bay Area segment with Arunachala Pancharatnam in Sanskrit, rendered by one of our youngest devotees, Kavin Sriram. Hello everyone, I am going to be chanting Shri Arunachala Pancharatnam. It is usually chanted at the ashram at morning milk offering. Karuna Purna Sudate Kabalita Gana Vishwarupa Kirana Valya Arunachala Paramatman Aruno Bhavachitra Kanja Suvikasaya Tvai Arunachala Sarvam Bhutva Stitva Pralinameta Chitram Ridya Metya Mataya Ridya Sidoste Vad Tiradayam Nama Ahamiti Kuta Ayatityan Vishyanta Pravishtayatmamadiyam Avagamya Swam Rupam Samya Arunachala Tvainadi Vabdo Vishayam Bayam Ruddha Pranena Ruddha Manasam Tastvam Nyayan Pashyaki Yogi Didit Arunachala Tvai Mahiyam Te Tvayarpita Manasa Tvam Pashya Sarvam Tavakrititaya Satatam Pajate Ananya Pritya Sajaya Arunachala Tvai Sukhe Magnaha Srimad Ramana Maharshi Darshanam Arunachalasya Devagira Pangsakamarya Gita Ratnam Vidam Upanishadam. That concludes the Bay Area Satsang Group presentation. We thank everyone from Arunachala Ashrama for putting this online event together. Over to Los Angeles now. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya.